Udayam Double Delight White Shirts. ஒரே பேக்கில் 2 white shirtகள். Half sleeves 899, full sleeves 999 மட்டுமே. He told me that it's Gautam Vasudev Menon's film. And I was like, okay. And then he told me Simbu is the actor. And then he told me A.R. Rahman is doing the composition. What? I can tell you also the first scene, after watching the Padam, you will understand. It's in a hotel sequence. Okay. To the most eligible bachelor of Tamil Nadu, which we all know is Mr. Silambarasan TR. Special heart. Recent time lo crush ku neenga kudukanona yaarukku? I think I'll give it to Yogi Babu. In Hindi, we don't have any such la that goes up. Are in Tamil Nadu, you understand that these are more than just learning the language. It's like adapting a different culture. Smiling, I think I will give it to Simbu sir. Yeah, Kandipa. And both of us have dimples. வெந்து தணிந்தது காடு நம்ம சித்திக்கு வணக்கத்தை அப்படின்னு தான் நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம். மேம் கொஞ்ச நாளாக இந்த படம் வந்ததுலேருந்து எங்கே பாரு ஒரே டைலாக்ஸும் அந்த ஒரு படத்தோட நேமை வச்சு பயங்கர டைலாக்ஸ் தான் வந்துட்டுருக்கு. நீங்களும் அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கங்க்ராட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஏன்னா ஒரு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதுவும் ஒரு பெரிய படம் வித் சிம்பு சார் அப்படின்னும் போது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஓப்பனிங் எப்படி இருக்குது? அந்த மொமெண்ட்டே எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? I think and the moment you can't really describe. Words lay you can't put it only because Kandipa it is one of the biggest films, you know, that is coming out this year, and to be able to be a part of that film, it just feels rumba surreal. Like I said in the audio launch also, sometimes I have to like pinch myself just to understand that is it really happening. So I think yeah, Gautam Vasudev Menon, Simbu sir, A.R. Rahman combination means it's like once in a blue moon something like this happens. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த மொமெண்ட்டே டு ஒர்க் வித் என்டையர் டீம், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதை நம்ம சொல்லவே முடியாத வார்த்தைகள் நீங்கள். பட் ஹவு இஸ் திஸ் காம்போ வித் கௌதம் அண்ட் சிம்பு அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஆன் ஸ்க்ரீனாக இருக்கட்டும் ஆஃப் ஸ்க்ரீன். ஸோ ஷேர் சம்திங் நோ. I think Rumba portions already shoot panitel, like it was already over. I think November end I had got a call saying that you need to come down, there is an audition. My manager didn't tell me what audition, enna audition enakku theriyadhu, and he just told me it's a big film, please come down. And I said cherry, okay, I'll come down. I came and he told me that it's Gautam Vasudev Menon's film, and I was like okay. And then he told me Simbu is the actor, and then he told me A.R. Rahman is doing the composition. So day one I gave the audition in the morning. Evening I was already shooting a scene with Simbu sir. So okay. I didn't get the chance to process. It was a matter of like some 6 hours and I was a part of the padam. After I finished shooting with Simbu sir, I went to Gautam sir and I said, sir, am I selected? And Gautam sir was coming and telling me, I just shot one scene with you and Simbu. Like, you are a part of this film. So that whole experience, I think I didn't get the chance to accept it. Okay. It was only after I went back Mumbai, I was like, what? The first scene, oh my god, first shot nadandada apdi. I can tell you also the first scene, after watching the Padam, you will understand. It's in a hotel sequence. Okay. And I'm wearing a blue color saree. So more than that, I can't tell. But that was my first shot with Simbu sir on the day I had auditioned. So that scene is like the most memorable and most important scene for me. அண்ட் இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓகே மெமரபிளாக இருந்தாலும் சிம்பு சாரோட ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் முடிஞ்ச பிறகு என்ன சொன்னீங்க அவர்கிட்ட? சார் நான் நினச்சி கூட பார்க்கலாமே, கண்டிப்பாக பேசியிருப்பீங்க. என்ன நடந்தது அந்த ஷாட்க்கு அப்புறம்? ஆக்சுவலி எனக்கு ஒர்க்கிங் அண்டர் ப்ரெஷர் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஃபார் மீ. So I didn't get the chance to prepare. I just was given this dialogue, this big chunk that okay, this is the scene, you give the audition. Same scene, evening they were shooting. So I was so pressurized and someone like a Simbu sir is standing in front of me and I just was like, I said the whole dialogue. Cut to Simbu sir looked at me and he was telling his assistant, give her the fan. Oh, okay. So I think that was the first encounter that we had. Maybe he didn't directly tell me that you performed well, but he went and he said that give her the fan because, you know, she's done so well that she's like all hyper right now. Oh. So yeah, it was a very... But Gautam sir and Simbu sir together, it felt like they knew what's happening. They already knew what's happening. And Simbu sir, I've mentioned this before also, I think the max he's taken is 2 takes. More than that, nothing. Yeah. So for me, being someone who doesn't really communicate in Tamil, I didn't know the language that time. Now I am very comfortable and understanding.
I had to do like homework, preparation, everything, because I know that if I go on set, Simbu sir is going to finish it in like 2 takes, and I can't give the chance of giving more takes. So that way it was a very good learning experience. ஸோ நம்ம நிறைய பேசுறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே கொஞ்சம் கேம் செக்மெண்ட்டில் போயிட்டு வில் ஸ்டார்ட் அகேன். ஓகே, ஸோ I've got 3 roses. Okay. இந்த 3 ரோஸும் உங்களுக்கு இல்லை, இந்த 3 ரோஸை நீங்கள் யாருக்கா கொடுக்கணும். ஸோ ஒன் இஸ் லவ். Half of the Tamil actors are married. Who do I say? வில் ஸ்டார்ட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃபர்ஸ்ட். We start with marriage. I feel like marriage should be to the most eligible bachelor of Tamil Nadu, which we all know is Mr. Silambarasan TR. So I will give it to him and I will wish him a very happy and blessed married life. Yeah, so you can take. சிம்பு சார், திஸ் இஸ் டு யூ ஃப்ரம் சித்தி. அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, யோசிச்சு சொல்லுங்க. நான் ஓகே. I mean, he is the most eligible bachelor. யா மேம், நீங்க This perfect சொல்லிட்டீங்க. time. லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் தி ரிசல்ட். Then this is friendship. So friendship, I think I'll give it to Harish Kalyan. Okay. He's my first co-star. So, and he's a very, very dear friend. So this is for him. ஓகே, சூப்பர். Love. Can I share the love between two people? Yeah. Okay, so half of the rose I will give to Rajnikant, and half of the rose I will give it to Karmal Hassan. இப்படியும் சொல்லிட்டாங்க, அப்படியும் சொல்லிட்டாங்க. அந்த ரோஸை நாங்கள் பிச்சு பிச்சு பேக் பண்ணி அனுப்பிடுறோம் மேம். ஓகே, பட் ஸ்வீட். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் மேம், இன்னும் ஒன்று இருக்கு. யோசிக்கிறாங்க, என்னடா ஆல்ரெடி நம்ம சிம்பு சாருக்கு கொடுத்துட்டோமே, இது என்ன திஸ் ஸ்பெஷல் ஹார்ட். ரீசெண்ட் டைமில் ஒரு க்ரஷ்க்கு நீங்கள் கொடுக்கணும்னா யாருக்கு? I think எனக்கு மண்டேலா ஃபிலிம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, So I think I'll give it to Yogi Babu. அது சொல்லி கொடுத்துருங்க, அந்த க்ரஷ்ஷை நீங்களே சொல்லி கொடுத்துருங்க. You said கோலமா கோகிலா ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க. ப்ளீஸா, நாங்க அந்த ஜெடெல்லாம் போட்டு அவங்கள பேக் பண்ணி No, but Mandela was such a beautiful film. Even the director, he won a national award recently, and I was crying. Padam ke apparam, I was like, oh my god, why are they doing to this character? So definitely, Yogi Babu, உங்களுக்கு acting எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். So this is for you. வாவ், சூப்பர். ஸோ இதை கண்டிப்பா யோகி பாபு சார் உங்களை இந்த ஹார்ட் நாங்கள் சீக்கிரம் கொடுத்துட்றோம் கண்டிப்பா. ஓகே, வாவ், சூப்பரா, பயங்கர டக்குன்னு ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துறீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். கௌதம் சார் படம்னாலே ஒன் டயலாக், கொஞ்சம் கேப், அப்படியே அதை வந்து நம்மள எமோஷன்ஸ் உள்ள அப்படியே கொண்டு போயிடுவாரு. ஸோ எப்படி இருந்தது? தட் டப்பிங் ப்ராசஸ் should have been tough for you. It was very, actually the thing is I was trying to mimic Gautam sir. Gautam sir has a very beautiful knack of speaking the language. Be it Tamil, be it English, anything. He speaks it with a lot of, it's very poetic, you know, his way of talking. Even the voiceover, not voiceover, even the narration in the trailer is with so much of, you know. So Gautam sir was very helpful. He was like, okay, Siddhi, say it this way. So what happens is when you're reading the script, it is written Pudikkum, okay? Not Pudikkum would not be the right word. Can you tell me something which ends with a M in written? Some word. Tamil, you wanted to Some word. Mudiyum. Mudiyum. Okay, so now if you write it in paper, it is Mudiyum. But when you say it, you don't say the M. You say Mudiyum. Mudiyum. It doesn't shut. It's not Mudiyum. அவர் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தது எப்படி? அவர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு இல்லையா, ஒரு விஷயங்கள் பண்ணி காட்டுங்களேன், எப்படி சொல்லி கொடுத்தாரு? Like, you know, any word, he would say it, then I would say it. Then he would say it, then I would say it. And he was very happy with the way the whole outcome came out, very honestly. But like I said, that, you know, the M's, the rolling of the tongue, like supposing ulla, like your L has to touch your top of the tongue. Now in Hindi, we don't have any such la that goes up. So the small things, when you actually are in Tamil Nadu, you understand that these are more than just learning the language. It's like adapting a different culture. So yeah. எப்படி தமிழ் இப்படி பேசுறீங்க? நிறைய ஆடியோ இதெல்லாம் நாங்க கேட்டோம். தமிழ் எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க? I mean, தமிழ்ல சொல்லுங்களா? தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா தமிழ்ல ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. சரி எனக்கு I think now I'm confused. இவ்வளவு நேரம் நல்லா இருக்காங்க பாவம், நான் தமிழ் பேசுறவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க. இப்போதான் தமிழ்ல கொஞ்சம் பேசுறேன், பட் now ஸ்பாட்ல போட்டுட்டே அப்புறம் you are like கொஞ்சம் நீங்க அப்படியே பேசுங்க, அழகா பேசுறீங்க. சரி, I will try. I feel that audience ஓட connect பண்ணறதுக்கு போது you have to கண்டிப்பா speak the language. If I have to reach
to someone sitting in Madurai, if I am have to reach to someone sitting in some interiors of Tamil Nadu, ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு that I speak Tamil fluently. Now what happens is because நான் பாம்பேல born and brought up, it's difficult. South Indian languages become கொஞ்சம் கஷ்டம் to understand. Now if I am a Gujarati, then it's easy to understand Punjabi, Marathi, Bengali, because it's a little similar. Similarly in South, Tamil, Telugu, Malayalam, I'm not saying it's the same, but if you are from the South, it's easier to pick up the languages. So I think it's just a matter of time. Now, understanding Ardham 100% I know. Like you're also talking, I can completely understand. Even for our Padam, I have dubbed. The whole thing I dubbed. Yeah. Gautam sir really likes my voice, and Ponnu Mumbai le rumba neram she stayed. So he was like, you should dub for yourself. And I was like, okay. அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா ஷீஸ் பின் அ தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட், அது இல்லாமல் ஒரு ரைட்டர் கூட நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ஐ திங்க் மிஸ் பாரிஸ். எஸ் எஸ் எஸ். ஸோ இது நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வந்து இன்னைக்கு ஹீரோயினாக இருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு தனியான சந்தோஷம் தானே, பிகாஸ் நாட் ஆல் தி ஹீரோயின்ஸ் வுட் ஹேவ் லாட் ஆஃப் மல்டி டாஸ்கிங், அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ விஷயம் பண்ணிட்டு அண்ட் தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னும் பொழுது யூ வுட் நாட் கெட் அ செகண்ட் சான்ஸ். பட் ஹியர் திஸ் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் மோர் ஆஃப் ட்ராமேட்டிக். இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் யூ ஃபைண்ட் சித்தி between theatre and Padam? I feel acting is acting. You can do acting on the street, you can do it in the theatre, you can do it Padam le, television, எல்லாருக்குமே it's the same process. And now what happens is when you start off from theatre is that because like you said, you don't get multiple chances. You get prepared to give your first take as your best take. And I strongly believe that acting doesn't have, is not based on languages. So if you give me some French dialogues with some meanings, I can put in my emotions in it because emotions are universal. Correct. Like someone sitting in Germany also will have the same emotion as someone sitting in our Chennai. So I believe that wherever you perform, in whichever medium, you need to be authentic. You need to feel what you're doing. And then it's like it's very easy then. அண்ட் இன்னொரு ஒரு கேமும் இருக்கு. Oh my god. We have to do like that. No? Juggling, shuffling. கிளிங்கெல்லாம் இல்லை. வெரி டஃப் கேமா. ஸோ யூ குட் see இல்லையா, இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் ஒருத்தருக்கு பல முகம் இருக்கும். lot of emotions and all that. So இப்போ since you've acted in வெந்து தணிந்தது காடு, ஒரு பால்லயும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்து இப்போ சிரிப்புனா ஸ்மைல், I'll give it to this person. கோவமா இருக்குதுன்னா கோவமா, நீங்க யார் அடிக்கடி நை 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 நைன்னு கத்திட்டே இருப்பா செட்ல, அந்த மாதிரி. ஓகே, we'll start. வெந்து தணிந்தது காடு செட்ல only. அந்த செட் தான். சரி, ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ஹார்ட் இருக்கிறதுனால நாங்க மாத்திடுவோம், கோச்சுக்காதீங்க மக்களே. ஸோ இது லவ்வா போயிடலாம். ரொம்ப அன்பா கேரிங்கா செட்ல எல்லாமே உங்களை ஃபுல்லா நல்லா பார்த்துக்கிட்டது யாரு? I think love na Gautam sir le giving. Anna, he was such a calm director, such a composed director. I don't think oru day le also he's had kopam. Oh. Yeah, so this is kandipa for Gautam. பிடிச்ச விஷயம் என்ன கௌதம் சார் கிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன? Gautam sir ரொம்ப spontaneously he used to direct. Kandipa he used to direct, but he used to give a lot of freedom to actors. You know, Siddhi, this is the scene, go. And to an actor to get that kind of a freedom is just so surreal, no? It's so beautiful. Like someone like Gautam Vasudev Menon is telling you, do what you want to do and tell me. Also, I felt like my opinions were taken into consideration. Oh, okay. Like if I felt like, Gautam sir, can we do it like probably this way? And if he thought that it's right, he actually accepted it. And he actually said, "Hey, thank you, Siddhi. Like, thank you so much. Like, yeah, that's right. That makes sense." Wow. I was like, "Oh my god!" So you know, ஒரு பொண்ணு, and especially someone who's new, you feel like very special that someone is listening to you. That's good to know. Yeah, Super. yeah. Okay, அடுத்தது ஸ்மைலிங். சிரிச்சிட்டே, எப்பவுமே சிரிச்சிட்டே ரொம்ப ஒரு பிளசண்டான ஃபேஸ்னா யார் சொல்வீங்க? வேற which ones are there? Then I will think and tell. You கேடி மாயுவா? No சீட்டாங்குழி கேமா? Okay, Cherry. Smiling, I think I will give it to Simbu sir. Yeah, Kandipa. And both of us have dimples. Okay. சொல்லுங்க. So yeah, and there is one beautiful song in our Padam, Unna Nenichidum. The lyrical is not out, and I think it's an entire one-shot
sequence. Okay. And it's the most beautiful song, and I loved performing it with Simbu sir. So especially for that song, this is for Simbu sir. வாவ் சூப்பர் அண்ட் ஸ்பெஷலி கௌதம் சார் படம்னே அந்த லவ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமாக வி குட் கெட் அப்படியே இன்வால்வ் ஆகி பார்க்கக்கூடிய ஒரு இதுவாக இருக்கும். ஸோ எப்படி இருந்தது டு ஒர்க் இந்த லவ் சீன்ஸ் ஒரு ரொமான்டிக் சீன்ஸ் அண்ட் ஆல் தட்? So எல்லாருக்கும் தெரியும் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன். ஆனா you know that it is either like Vinay Tandi Varvaya, that is like the universal example. Ana idu padamle of course the genre is not romance, but there is a Gautam Vasudev Menon touch. The touch is there. Yeah. Okay. And that comes in when Muthu and Pavai, they have certain encounters, and when you're performing it you don't realize, but when you see it during dub, when I saw it I was like, this is Gautam Vasudev Menon's touch. Like, it's so evident because he has that knack of bringing out romance just magically. And it's very spontaneous magic. It happens. You know, all the energies come together and they create that magic, and that has happened in that song. ஸோ இது வந்து சேடான ஒரு இதுதான், பட் சேடுன்னு நான் கேட்க விரும்பல, பட் there was any time you felt because the movie is getting over, ஸோ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல you would have அந்த ஒரு தருணத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்க. You know, recently I padam paathitre, and there are rumba scenes where I was feeling very like, ayyo, why is Muthu going through this? So after watching the padam, I was like, and very honestly, I became a Simbu fan after watching this. அதுக்கு முன்னாடி யார் ஃபேன்? Kandipa, I was a Simbu fan. It was not like I wasn't, but I had not watched that many padams. After watching this film and the kind of transformation, the body language, even his walk, even his shoulders do acting, even his small things do acting. So you really kind of fall in love with the character, and that happens with everyone. If you fall in love with the character, that means that the actor is done justice to it. So when Muthu was like going through certain hardships, I felt bad. ஓகே சூப்பர், தேங்க்யூ. ஸோ முத்துக்கிட்ட இருந்த ஒரு விஷயம் வந்து நான் சிம்பு அவர்கிட்ட பார்க்கல அப்படின்னா என்ன? I think honesty. Both Rendu Muthu and Simbu sir have a knack of, like, I think very honest people. Okay. Of what I have come to realize. Muthu is an extremely honest, extremely innocent character, and I find that a little bit in Simbu sir also. ஓ, இருக்கிற ஒரு விஷயம், இல்லாத ஒரு விஷயம்னா? இல்லாத விஷயம் அப்ப இருக்கு. இதுக்காக தானே இந்த கேள்வியை நாங்க போட்டோம். ஃபைனலி ஏதாவது கண்டென்ட் கிடைக்குமான்னு போட்டோம். இல்லாத விஷயம், I think Simbu sir is a superstar. ஓகே. Muthu is a small boy starting his journey who becomes a star in part 2. ஓகே. So yeah, similarity and differences. ரெண்டு நான் சொல்லிட்டேன். சூப்பர் சூப்பர். ஸோ ஆன் த ஹோல் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம்னா அது என்னவாக இருக்கும்? I think the magnitude of this padam, never been through something so grand. If I've learned anything, it's just humility from Gautam sir, from Mr. Rahman, from Simbu sir. They are big. Rumba periya, you know, people, individuals they are, but then still there is a bit of humility in all of them. And I just believe that the bigger and bigger you get, the more humble and more grounded that you must remain. Because in that stadium audio launch when Simbu sir started talking and the entire crowd started shouting STR, 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 I realized that there's something in that man, and that is humility. If you don't have that, all these people are not going to value you. They are not going to put you on that pedestal. We are who we are because of the people. சூப்பர். ஸோ கண்டிப்பாக சித்தி உங்களுக்கும் வந்து ஒரு ரெட் கார்பெட் போட்டு நீங்கள் வந்தாச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக தமிழ் மக்கள் இஸ் கோன் என்ஜாய் ஆல் யூ மூவிஸ் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் யூ. ஸோ நிறைய படங்களை கரெக்டாக எடுத்து கரெக்டாக நடிங்க, அண்ட் ஐ எம் ஷூர் யூ கோன் டூ தட் அண்ட் கீப் ராக்கிங், அண்ட் ஐ ரியலி என்ஜாய் திஸ் இன்டர்வியூ. Thank you. I love you so much. Thank you. And what would you like to tell my audience? படம் வரப்பொழுது என்ன சொல்ல போறீங்க? ஆமா, கண்டிப்பா 15 செப்டம்பர்ல வெந்து தணிந்தது காடு ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ப்ளீஸ் தியேட்டர்ல போய் பார்த்துட்டு அண்ட் என்ஜாய். உதயம் டபுள் டிலைட் ஒயிட் ஷர்ட்ஸ். ஒரே பேக்கில் 2 ஒயிட் ஷர்ட்டுகள். ஹாஃப் ஸ்லீவ்ஸ் 899, ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் 999 மட்டுமே.